What's good, great people. This is the Hakuna Raisi show. The show you love, the show you expect. Vitu tamtamu, vitu kalikali na uhondo hapa na pale, au sio? Sasa leo introduce hapa nimekaa na some sauti za kuguruma hapa za masimba bana, masimba. Yeah. Si introduction buda tukiendaga hivyo. My people, my great people. The gym technician mwenyewe. The curiosity. Naitwa Calvo. Welcome to Hakuna Raisi channel. I'm Hassan. Welcome to the channel. Hauna AKA kwanza. Hiyo tutapea baadaye. Time tutajua kuna Raisi inamaanisha nini. Yo, vipi hapo? The king himself. Karibu sana Hakuna Raisi show. In it guys. And thank you for subscribing. If you have not bana, just please tap that subscribe button for more information. Ndio ikifika tu hivi usihate news. So guys, today, this is how you are giving away your power. Did you know that you are giving away your power? Kama ujui, leo hiyo ndo tunataka kuchambua hapa na hapa. Ndio. Tunaanzia hapa bana na wewe. Jim, umesema unaitwa Jim nini? Gym technician. Gym technician unafanya kazi gani? Gym technician. Prepare hizo my equipment. Unaweza tengeneza dumbbell? Naweza tengeneza dumbbell. Aya. Buda, understand nini na what do you understand by power? Briefly. Power. When you talk about power, power tunaweza sema ni kitu kubwa sana, like nguvu. Inaweza kuwa classified under various ways. For example, I can say I can equate power to strength, I can equate power to money, I can equate power to your core values, your discipline, your virtues, your vices, your powers, your force, the pushing force, something that pushes you into doing something, hiyo ndo power. Wazi buda, umeeleza kama PLO Lumumba, ni sawa basi. Mr. Hassano bana. Power mimi naweza describe ka like ile like ability yenye msee anaweza weka in effort, msee anaweza weka kwa in anything. Inaweza kuwa in money, unaweza find power in money. Ile design inaweza work for you. Unaona? Power inafaa ikuwe ina work for you, anything. Like sometimes watu wanaweza pata maybe their source of power, maybe ni the family, unaona? So inaweza kuwa vitu tangible na zingine hatuwezi ona pia. So yeah, lazima kila mseka boys unasaka your source of power na una center on it, unajua vile una mature power na una grow. The most important thing, una grow your power no matter what. That's power. Kabisa. Mtu famous wa kijiji gani buda? Mtu famous kwa kijiji. Wewe kama ujue kijiji shauri yako. Sasa power mimi naweza define as your will and your driving force. Yeah, ile kitu yenye inakufanya ufanye kitu unafanya. Kama unafanya vitu puny, power yako iko chini. Kama unafanya vitu za maana, power yako iko juu. Hiyo ndio power yako nayo. Yes. That is it in it. And guys, you can also share there your own definition. How do you understand power? Ukisikia mtu anaongelea power, wewe unaelewa je power? My own understanding. I understand power as the inner beast. That inner beast you possess that people want to tame. That's the power. Your inner beast. And we have various ways. Now that we are talking about power, how do you realize that uko power? Unajua bana tunaweza sema tu power. But hata mtu hajajua power iko wapi. Where is this power? Hii power iko wapi? Paka power. Unasema paka power. Hawa na wanafuga pets hawa. Mapaka, madogi. Wanapea hizi vitu power zao. Lakini hapo kwa dogi ni chihuahua pekee ndio inatoka nje. Chihuahua ndio inachukua power. Chihuahua pekee yake. So how do you know you have power? Yeah. Tuanze kwa wewe mtu famous tukikuja hivyo. How do you know you have power? Where is it? The simple aspect that you can do something, that you can think
it starts from there, you know. The simple aspect that, you know, you can learn. Even a kid can go to school and learn. You as a big person, you can teach yourself something and learn. That is power. It's just that since childhood we've been programmed to think that you know, we just found things the way they are and we tend to do them the way they are, and sometimes these things are the ones that limit our powers. No. That's why unapata sisi wote tuko na power, but utapata kuna mtu mwingine kitu yenye inatu challenge sisi tunaweza overcome, yeye kimchallenge anapata depression. No. So ni jamaa mwenye ajui power yake ni nini, ama take for granted. Ajui wati yake. Kabisa. Mr. Maulidi. Na kuna kitu kingine pia about power ni always watu in the process of kutaka ku accumulate power, watu utaka ku find themselves, unaona? Like you can never find yourself already na you are already born. So the power is within you, niwe ku unleash. So the secret to accumulate power, like even in all aspects, yenye wase ukuwa limited juu kuna some rules in the society that always limit our ile abilities, na that ability inakuwa limited, that's the power. So wase wanahitaji to stop finding yourself, you have to start creating yourself, you have to create that power, unleash your powers. Kabisa. Kuna kitu amesema ikanikumbusha maombi fulani mtu ameomba church. Like ati leo tumekuja kuomba Mungu. Hivyo ndio alikuwa anasema. Nikamuuliza bwana, Mungu alishamaliza kazi yake, alishakuumba. Kila kitu unahitaji uko nayo tayari. Unakuja kumuomba nini tena? Kwa jamani jamu na mimi. Like no point Maulidi anasema. You already have what you need in you. Yeah. You want ujenge. Wewe ku build tu. Unafanya jamaa jiulize maswali mingi. Mimi huwezi kana mimi naambia tumekuja kuomba Mungu. Mungu alishamaliza kazi. Tumekuja kumuomba nini? Juu ukiona pia kwa Bible or all other books yenye msee wote tunaamini like hivyo superior being. Huwa anasema God help those who help themselves. So hiyo ku help yourself, hiyo ni power yako unafaa utumie. Juu the ability to think, to walk, to do any shit uko already na. So always ukizoea kuwa prayerful, and even the maker na kuambia you have to help yourself. Hiyo prayer si part of helping yourself. Prayer inafaa kuwa emotional, like anika unakuja maybe hiyo ni emotional concealment, lakini tufai kuweka kwa abilities za vitu tunaweza fanya na tuwezi fanya. Kabisa. Hiyo na concur sana Yeah. Kwa the traveler mwenyewe. Power naweza sema ni the willpower. The willpower inakuwa brought about with discipline. Kiwa discipline na honest your discipline, utakuwa greater person na utaacha upiuni. The way the master is saying. True. Kwa piuni. Honest your power, control it. You'll find yourself in the way. Ukipotea bado uta find yourself either way, but harness your power, guard your frame as a man, know where to say no, know your stances and be a man. That's how to harness power. That is it in it, guys. What I can add on is that once you realize that this power is inside you, by the fact that you are conscious, hiyo power iko hapo ndani yako, hata utangoja na kama unangoja sijui unangoja nini. Hiyo tu wewe mwenyewe buda ndio labda umeamua unataka kuchill kwanza comfort zone. Itakuramba tu hapo kwa comfort zone. And our topic today of how we want to know now the various ways zenye tunapeana this power that is in us, because many of us have suffered. Hata hapa sisi wote niko sure kila mtu amesuffer juu kupeana power. Ever since we were childhood, either knowingly or unknowingly, tushapeana power yako. Tushapeana power. Yeah. And tuanzia na kwanza pale relationships. Wasa toxic relationships bana, mimi siongei kwanza. Hata tusikue kwa mpira kwa the traveler. The traveler. Ukikuja kwa toxic relationship, what I can say is that as a man, when you stop thinking and let a woman think for you, you stop becoming a man, you become the woman. Because you cannot reason
for once, for a second, and make a move. Hapo unapata mwanamke atakumanipulate, atakubrain drain, atakunyanyasa. Wewe tuambie vile ulipeana pao. Mimi personally, I was in a toxic relationship. Toxic kushinda masiwa zeni. But nilimanage kutoka kwa hiyo toxic relationship. Juu mimi ndo huyo worm. I'm that worm that manages to get out of a toxic sewage. Nilimanage. Wewe jamaa atasema story. Unajua Calvo, kama kuna kitu moja mnafaa mjue na Calvo. His linguistic skill iko on the higher level. He's a jackass. So akiongea unafikiria tena. Lazima uload, na kama hauko enlightened zitakuwa zinakupita. Man, nilipatia ngamsupa chance ya kubamba, ya ku take charge of the relationship, ya kunibamba. Yes, alikuwa submissive and stuff. Unatoka shule unapata msupa amekupikia chakula hapo bana. Unapata mwana bandu. Amekupakulia na kajipakua. My friend, unakula chakula na bado chakula, unalamba sufuria na bado mpisha na kungoja. Sikuwa najua bwana, that was power. You're losing power. You're under control. You're under control. My brahmacharya, I lost my brahmacharya, but I found a way of how to grab it. Niligrab na makucha tena nikaichukua na nikahepa. I found myself in the way. Kabisa. And you too can grab back your power. Kama uko kwa toxic relationship bana. Toka huko manze. Unasema ondoke huko. Haya, Mr. Sano pia pale Buda. Ama ulipiga magoti. Bala. Uski ikifika mimi sofa kwa relationship nimekuwa nazo zenye ni very less kushinda wasa huko nje. Ninasema at one point yenye nakumbuka ni power ni ile ni the power to think for myself. Unaona? Juu ukiwa in a relationship, whichever relationship, like lazima like account lazima ukuwe ni ile sovereignty. Yeah, though mseo mnaweza ongea nini but unafaa ujue like kuna vitu personal like on undertake nini the relationship whatever. So mimi nilikuwa kwa ile toxic relationship in that at some point ningekuwa na feel like decisions zangu ni your decisions are being made by another person. And I'm a man, I'm not in control. So that type of power nilikuwa na lose, inaitwa the power of control, like ile conscious control. Na hiyo manzendo huwa inafanya wanaume wanakuwa labistic huko nje. Mapiuni. Mnakuwa watu wanakuwa mapiuni. Juu hiyo time nakumbuka nilikuwa labistic but no more. Juu sometimes in a battle unajua lion hii manze tuko in a very big field dunia manze. Fika park unajaribu kufind your place, unajaribu kumark your territory. Some battles una lose but una make sure you don't lose all of them. Na hii kwa one of the battles manze nikamisha siku lose. Unasema hiyo ilikuwa ni class ulipigana ukapata lessons kwa hiyo class. Exactly manze. Kwa kila class manze ukadi kama umekwaruzwa. Manze mfuko iko manze unaweza kumchanga kiasi at least to learn manze ulikuwa chini. Otherwise usipojikwaruza hivyo manze always unakuwa out of control na una lose power. So wanaume uko hivyo nje manze the power of control ya ku make solid decisions you maintain. No matter what manzeo unakuwa emotional entangled that. No matter the nyash. Don't lose yourself. No matter the nyash. No matter the bling bling. No matter the bling bling. Manze, no matter the bling bling manze usijilose. Unajua ndio nawanga excuse. KJ. Na interview wase wengi sana wanaona dem alikuwa hot. Hata ingekuwa wewe bro. Hata ingekuwa wewe. Ingekuwa mimi ningehepa. Hiyo excuse bana. Hiyo excuse. Exactly. Hiyo ni excuse ya kujiluza, ni ile excuse ya mapiuni. I think for men kitu unafaa tu ufanye. Number 1 usipeane influence ya dem akiwa na influence over you. And then sisi wanaume tunakuanga na ile weakness ya ukiona dem umeona malaika.
wewe umemwona tu hivi, ujui zile street amepitia, ujui zile machoma amepita, wewe unaona tu unasema nimeangukia, kumbe boss ile kiboko imekuangukia. Hujui kuna rotation. Bwana. Avoid that crop rotation. Avoid crop rotation. Na by the way, niaje sisi tunafanywa rotation bana. But I think ni numbers. We don't have the numbers. No, we are fewer. Madem ndio wengi lakini sisi ndio tunafanywa rotation. I think ni kwa sababu tuko puny. Exactly. Like tumefika society of where they are breeding some big men. Kuna some ideas on induce that ina make men though female wako wengi. Sisi ndio tunafaa tukue tuna control but they are over. Sisi ndio tunafaa tukue de like sasa wanawake wana control most of the organization. So ukipatia mwanamke power hiyo ni kama kupatia paka chakula. Unaongea kama msee anajua paka ni nini. Exactly. As a pet owner. Atakula once on a time. Though mimi wanashindwa. Mimi hupea ma female audacity ya kufikiria that wewe lazima umchase na bado ulipe bills zake. Nyewe wanaume bwana. Wewe unachase na wewe unalipa bill. Hapo ndio tunasema Western culture ilikuja ikaua ile Africanism. Our gut kitambo ilikuwa in Africa, by the way. When I asked my dad is a polygamous man, and he used to tell me that a man is not must not be tied to one woman, like, but a woman has to be tied to one man, like, unaona, it's nature. Ukiweka dem na wacha tuseme dunia inataka kuishi, uchukue dem madem 10 na mwanaume mmoja, inaweza endelesha generation. But uchukue wanaume 10 dem mmoja, hapo ni uoba na ni vita iko hapo, hata tunaona ndio mwenye atabaki na dem, generation itaendelea hadi. Hii inaonyesha how powerful a man is kuendelesha hiyo nini. And I can say I was also in a toxic relationship, and you guy, the girl was beautiful. The girl was hot. The nose was red, but the thorns were piercing. The manipulation was one class. The rose was red, but the thorns were piercing. But I know where the problem was. Yes. You are the problem. I allowed her to dominate me here. Yes. You know, like she could come up with tricks, and you never see them coming. Yeah. Manipulation. You never see them coming. Back and forth. Unajua bana, after Isha. So I've been used. You think that you are the one who was using her, but you have been used. You have been used. When you umedishiwa sasa mazee. Yeah. So hapo unapeana power yako mob sana, and not forgetting your vital seeds in the gonads. That's also another power that you're giving away in toxic relationship. Brahmacharya in it is not in it, but it's not in it. It's out it. Brahmacharya is out it. Alafu kuna hii kitu pia ya Kenya pia imefanya like relationship iko toxic, ile like feminism. Like au feminist wote tunaweza sema si ati sisi wanaume hatutaki feminist, but ile the topic yenye wanaongelea ni toxic feminist, like ile design women want to be in control. Like how comes like even mse uko in charge of a house wanataka kukutopple. That's why unapata squeeze even relationships, unapata single parents juu hiyo toxic relationship. Like watu madem wanaambiwa like hiyo feminism in that like wanaweza jimane, unaona, wanasema no man is an island. And also wakisema man inamaanisha human being. Hiyo mafeminist wanafaa wajue si ati ni man. You man, woman, that WO kito hiyo wow leo mnatoa si maboys huku nje. You're still a man. So like toxic hiyo feminism ina kill manze, ina affect wase maboys. Wanafaa mchangamke manze, mjue like hiyo toxic feminist usikubali, usijaribu kunormalize like goshodo show the way ama nini ngozi. Sometimes take charge. Akikwambia feminist yeye ni feminist, kubali. Unamwambia wewe unajua feminist ile dem anakuwa
anakuexpect, submissive anakusubmit, like that way. Yeah. Unajua zile siku zenye sisi tulikuwa, mimi nilikuwa na date. Hizi vitu za toxic relationship hazikuwa zina exist. Hizi vitu za femininity hazikuwa zina exist. Hata upuni by the way. Lakini naweza realize the points I was puning. Unajua ile una adore a woman, unajua mwanaume by the way ukiwa uko na kakitu, alafu upate dem rembo, unataka uinue huyo dem. Sasa huyo dem anakuwa your agenda. Alafu kila kitu kingine yote yenye unafaa focus tu ina fail. Focus na focus. Ile saa hizi situation imewase. But I think females pia unajua ile girl child empowerment imeteka a long process na wamekuwa more empowered. Na wanajiamini sana kushinda hata alafu mwanaume pia unajua wezaji ongea kama mwanamke. But hiyo ni pressure ya society. The society pia kuna vile ime prioritize money. Yes. Like in that kitu mimi ushindwa ni aje dem anataka life more expensive than yenye yeye anaweza jiprovide ama yenye baba yake amemprovide. Food for thought. Hadi ukijaribu kureason if something is free, you are the product. Hiyo hapo sasa ni different. Hapo sasa tunaiapply. Ukijaribu nani ndio free? Sasa super free. No, si anataka lifestyle at cost. Inakuja at cost. Hiyo kitu ataipata free hiyo pesa, lakini atakuwa na jituma. Sasa yeye ndo anatumiwa. Yeye anatumika, yeye ndio kama incubator. Na kitu ni hivi. If female empowerment wewe inakuja design ile vile umesema hivyo, like unapata dem ni mrembo, like ameishi a lower, maybe hata seme juu life haiko equal, ameishi a lower living standard, na kikupata wewe mwenye mko chini anataka kuweke na higher standard. I think new women empowerment in that the mind that our girl child today pia wamekuwa manipulated in that kwa relationship kenye wanaenda wanasaka like a good life, wasaki relationship, Instagram relationship, wanataka ni more materialistic, exactly, gaining with the boy child. That's how the girl child akoka anatafuta, anaona tu wewe mazee unapiga kazi yako mjengo, boy child ana lose his power, ana lose his brahmacharya, exactly, ana lose his finance, ana lose his mental, a lot of things to lose. Unajua one thing we boy child we don't know is that we control the relationship, but we don't women control sex. Yes. So if we fail to enter in relationship, the chances of these women going to therapy will increase, because watakuwa wanashinda wakilialia timara siku hizi wanaume wanaringa watutaki. It has started. Kenye na happen hadi saa hii. Tumeamua kujiprioritize kama sisi wanaume. Na unajua hiyo movement ya feminism, picking from Hassan. Kuna statistics, it was done by I think it's an American company, because right now they have realized that feminism may affect the Western world vibaya sana, especially America ime affect in that size. Kitambo ilikuwaga when a lady is still young in 20s, in hapo hivyo early 20s, she will be picked off market akuenda kwa wife akiwa by the time she is 23 she will be having around 3 kids. But right now the feminism are pushing that agenda that they are still young, wanaona kama madem in their 20s are still young, they want them to get married, first kids at 30. Wana push for free sex. Wana push. And when you find a feminist, the one who is pushing that agenda, first of all she might be childless or having one child mwenye ako tu, unaona, ashamdominate ama akona ana bwana. Of course a feminist haiwezi kuwa na bwana juu each man atakubali. But kuna wale wa Kenya wamehang boots wakaenda wakaolewa na ma DJ na kuna wenye wamehang boots. Sasa wewe ukihang boots shauri yako. Tricky sana. Anyway, even the maboy child wana lose power. So if you are giving away your power in a toxic relationship the way I did, the way we all did, you can learn from us.
or we toxic men. Because, and by the way, you attract toxic relationship because you are also toxic. Inakuanga tu ni hivyo simple. Alafu kuna toxicity na kuna kuwa mkisi. Kuna difference. Yes, both the difference manze. Alafu tulikuwa naongelea kuhusu pia hiyo like feminism hiyo. I think hii process vile Ed alikuwa amesema hapo hivyo mwanzo. Unajua kitambo like hiyo process ya kuchange yani the way people kuchange and ideology imekuwa process ile design wasadi siku hizi like for example Kenya boy child. Unajua fear inaweza change msee. Sijui kama mshairialize hiyo kitu. Hadi governments was in induce fear in order to control people. So inafika hii fear wameweka like to the boy child. Ile design hadi ukiangalia na hizi judicial system unaona siku hizi like boy child huwa anakuanga first comprehended like ikifika kitu kuhusu rape kuna ile notation wameweka ile fear like where the boy child ndo anakuanga always the raping yeye ndo ana rape una get juu niko sure kuna maboys huko wamerepiwa kwanza masecurity guard sana za shule. Kuna watu like men are getting raped till death manze. Unakuwa safe on your life manze. Mataria wanakamua yote. Na unajua ukienda yote manze. That's how unafaa ujue importance of it. Like crude weapons zimetengenezwa for human beings that can kill each other. But imagine hiyo kitu numekari manze inaweza kumaliza vizi because of too much of it. So ile systematic manze disempowering of the boy child hiyo pia ime increase hiyo like toxic relationship na hizi vitu mingi zenye for a long time. Juu siku hizo ukiongelea kuhusu girl child maybe for example kwa na position useme tu maybe umemslap unaweza kuwa cancelled ba utakuwa cancelled rahisi sana tutaka kutambua example hiyo nayo ni kali sana. Good example ni to footballers kama mmoja ni tunajua ni mgani Mendy for example Anthony saizi analia unaona like ile fear yenye wana create for example kwa Mendy hakuwa prosecuted like ani kesi yake iko imesha but career yake iliisha due to like hiyo allegations. Unaona boy child vile unakuwa controlled mind like allegations zinakufanya zinakufinya everything. So manze to get out na tujue like our strength in a lie aje hiyo power tusijaribu kuwa cancelled na whatever way. Yes guys, that has been all about the relationship stuff. Now let's move to now that Hassan mentioned hapo umesema gava inauza fear. So government is also, this is how guys by the way you are giving out your power to the government. When the moment you decide that you are going to vote, that's when you start giving away your power. Ukisha elect mtu akishaenda pale, anything that he is doing up there, you are also part of it. Yes. Ulienda ukapanga line asubuhi saa 12 ukafinyana kwa line hapo hivyo ukacast your vote. So you have no means to complain. Usijaribu hata kucomplain kabisa. Hata taxi kipanda wewe inafaa una appreciate. Unapiga hapo wait. Coffee tena. Vile amesema manze pao inakonga kwa vote. Na for example Kenya si hii nchi yetu tumekuwa currently to exercise our power. But unajua sometimes power inaweza kuwa subverted or whatever way. But still hata kama umemake decision umeka in power, you still got the power. Hiyo power sasa tu ushakuwa weak juu umevote. Unaongezewa tax like the government unajua wakisema kuhusu like always politicians wanakujanga na hope. So manze hiyo power like wakilimit manze discuss hizi vile vitu ni tough. Manze bado tuko na hiyo power ya watu wengi, the voice of many manze ni the voice of God, the voice of the people. So manze ukilalisha wanasikia the voice of wanasikia the voice of the people. Wewe jamaa sasa hivi kuna Range Rover ya 35M. Manze niliona tena the latest version 34. Alafu utamshow nini? Utanishow nini buda? Sasa wale majamaa kitu wanafanya ni loot. Sisi tulishamaliza kazi yetu. For the next 10 years tuko looting massive.
Wewe ukisikia mafuta imepanda bei, tafuta makaa. Ukisikia mkate imepanda bei, kula viazi. Wakipandisha bei ya mayai, usinyonge. So hapo Kenya wanafaa jiulize tulilose power yetu another great example zenye what tunapeana away power to the government without realizing is when we allow ourselves to join the rat race by becoming the slaves, you know. Especially us Africans, we are the ones suffering from this stuff of the slavery mindset. So unapata wewe, you are just working kila time unataka ukishaingia kwa government, you cannot think for yourself. Kila kitu government nasema uko hapo. Wakienda kuongeza NHIF inakuuma, wakiweka pale una file returns. Wao unasema ni jamaa wanakatwa wajenge manyumba zenye si zao. If that is not slavery, what is? Bana mimi kama kuna wakati ningeacha kazi ni hiyo wakati. Unakatwa pesa by force. Na hiyo pesa kwenye inaenda hakuna mtu anajua. Na nyumba inajenga hakuna mtu anajua. Wewe ngoja 30 years ama 10 years. Leo alafu ujue hivyo ndio watu wameshapeana power. Like kuna mtu pale huwezi acha hiyo job juu huwezi lipa rent. Kama wewe ni mwanaume uko na familia, huwezi acha job, lazima ufanye. Otherwise kinakuramba. And then ujue tena venye tena amesema hizi taxes. Kama kuna a big form of giving away our powers ama looting in taxes. Now, let me tell you this. Though kuna video mob tumefanya about the financial system. Unaweza check out our podcast na videos zingine. But though huyu printiwa kutoka CBK in terms of bonds. Na gava ina print treasury bond inapeleka CBK inatoa do. Sawa? Hizi taxes zenye zinakuwa collected zinaenda kulipa hiyo do na ujue CBK iko privately owned. So kuna mtu mwenye ana own hiyo do. Every central bank dunia mzima kama country iko na central bank inaoniwa. Central bank si ya gava. Ingekuwa hivyo gava ndio ingekuwa ina print do. But hii debt tunalipanga hii inatoka kwa taxes zetu inaenda kwa mfuko ya mtu. Na banking system zote nikwambia hizi vitu by the way sometimes ukifikiria unachoka tu. Juu ni hadi kuna time ni shy reason like hii financial system yetu. For example in Africa. Wao wanasema like sisi tuko risky sana. Ati wakikuja kuinvest for example wacha seme hapa Pelituko hapa around wanasema like mostly wakikuja wakitaka kujenga hapa nyumba like wakitupeani finance waneka interest rate ya juu sana like yani kutuwekea madeni wanasema ukikatoa hapa hivi maybe Simba itakuwa wewe Simba inaniua hapa wapi ama watu wanapiga risasi hiyo ni colonialism sasa. Exactly. Ndio sasa power zetu tumeshapeana kwa wazungu kupitia kwa huyu kiongozi wetu. Exactly. They always wanaanzanga to the snake. The head of the snake. Zakayo mnamjua. Juu ukiangalia the stories za for example kao wanasema always at tax ati ndo walipe deni. Ukiget at the topmost ukielect leaders wanakujanga ni wewe ndo wanataka like wewe the common man ndo wanataka kukubenefit but we tax wakikuja kikukata kuna kitu ana add on kuna na hiyo deni ndo unalipa most of it hatujui. Tulisema hivi the government it's people, so it's either ukubali ukulwe ama utoke outside the system but you have to give away your power. And kitu wana nachunguza sana ni bitter truth. Have you ever realized that if you work with if you are a slave of the system, especially you are a public servant, your salary au own kwanza your salary ukishaekewa pale before yenye unafika nayo kwa mfuko itakuwa imekatwa without you even touching that money inakatwa. Another thing is these guys wana opt for loans. So hizo unajua hiyo ni another business yenye imekuwa kando. Once you are in a loan wewe ni slave. They know especially the teachers are the one who suffers this a lot. Wanaingia pale wanapewa mediocre salaries, then they are forced to go take loans to build, to buy what loan zenye gava yenyewe imeback up. Unajua ukiwa mwalimu ama public servant, gava inakuwa iko na kama memorandum of understanding na bank.
Because you are permanently employed with the government, you can take this amount of money depending on your salary as a loan. Unaona? Sasa uko tu hapo tu hiyo rat cycle. Alafu unaenda kulipa loan uko 65, umeretire, umemaliza loan yako, but now you can't enjoy your life because umezeeka. Kuna diabetes na TB na shida. And even for students when tumechukua help, the first liability after you have done with your studies is help. Yeah. That's the first liability. It's a loan. You have to be paying. And it will take you wewe unachukua ma students wangapi wako hapo nje hawana kazi. Inakuchukua miaka kama 10 ukishapata kazi, the help interest zimedouble, triple. Wewe unasema so help si ukipewa lazima uwe na KRA certificate. Lazima. So hapo ndio wanakushikianga. Anything kama una hiyo kitu usichukue. Juu once uko na KRA any business yenye utaanza, ndio utakuwa notified, the loaners ndio utakuwa notified. Hapo ndio pale mnakutana sasa. Hapo ndio mnakutana. Alafu na history ya loans. Story ya loans nani umake profit? Ushai realize banks ndio zina make profit through loans. Ndio. Banks zina make profit through loans. Like bila loans banks haziwezi make profit. Na Kenya like the teachers vile wamesema vile huo upewa loans like then wanakaa for long, unapata mtu ni 30 years amekuwa mwalimu. Hiyo si profession ati anakutaka like vile amesema ni systematic, ni loan na like inakukeep kwa hiyo chase. Ni the same way our countries hapa hivi Africa ndo tunatitiwa. The same nakwambia hii institution like iko tu rooted kwanzia like basic, hiyo basis yake mpaka international. Juu sisi vile wanafanyia teachers hivyo ndo vile IMF inatufanyia sisi. Okay, tuseme rooted but tuseme system zote, unaona system zote, financial system, education system, work system, more than road zote kuna mtu alitengeneza hizi system. Sisi tuna live under someone. Kuna mtu wako hapo juu alitengeneza hii framework akasema mtu maisha yake itakuwa hivi. Sisi kuna mtu huko juu na wewe unafikiria wewe tulisema wewe linguistic yako iko juu. Now I want to give you 2 examples of the word sentence. So, now, if you create a sentence, you create a sentence using 4 words. So you say you are a gym equipment. Anyway, so the word sentence, you Tumika, to create a sentence, na pia ukiwa pale kotini unakuwa sentenced. Yes. Na hiyo story za jambo by the way. Sasa uone hizi system hata lugha, hata English. Kuna mtu alitengeneza na hao wanakaa pale juu. Wanasema majamaa wataongea hivi, watakuwa na mimi, mtu ataenda shule hivi, akimaliza, akikufa, hata inheritance yako ukiachia uende tags. So hii system ndio tunasema inachukua our powers vibaya sana. So which is the right system? I think what we should do, escaping the matrix is the right system. Develop yourself, ingia kwa agriculture, produce, uza waru. But unaona kitu yenye wao wanatuwezea is that me I usually feel pity for people when you are here crying, unaenda ku demonstrate, uko kwa streets unapigwa marisasi nini. It will never work. This issue of depending on the government for help will never work. The government will never help you. It only get worse. The government wants you down there so that you can go beg and give them more power. Remember, we are talking about giving away power. When you remain poor, you are giving power. If you become rich, you become a problem to the government and to the entire system. Yes. You become danger. So the government, in short, does not want all those people who went to KDF to be employed or think. Think and grow rich. The government does not want you to think. And grow rich. By the way, kuna kitu Hassan ameuliza. How do you get out of the system? You have to understand what money is. Money is just paper. It's paper that is used to transfer value. Yes, a number. So if you can get your own land, build your own house, have a solar system, you're already almost halfway. Produce your own food. Quarter way.
Yes. No, hapo you are beyond half, 3/4. 3/4. Now the other quarter is the tax that you will have to pay for the land rates and what have you. But if you can also have your own drinking water, you're outside the system, my friend. Na kwanza usihitaji kitu kingine. You know the problem inakuwaga ni we need all these things. You need, I need what? I need a new iPhone. I need, no, you don't need those things. No. Ni marketers wamefanya ufikirie you need those things. Even the government ndio ina provide those things. Yes. Wakiimport vitu ni government ina allow hizo luxurious to create your appetite. Government ina allow to create your appetite. Na marketers, kama kuna watu hawatakuwa na kazi, you know advertisers hawatakuwa na kazi kama hakuna scammers. Think about it. Kama advertisement haitakuwa na kazi kama hakutakuwa na scammers. The world runs that way. The world runs because we give it power. We allow these things. Either way, there must be a certain dumb people for the world to run. A certain group or set of people who can be manipulated easily. For the scammers to exist, Yes. there must be people who are easily manipulated. And these people are the people we are telling. Take back, grab back, tell them. Grab back, Grab back your power. Yeah. Grab back your power. And that Grab will be opportunities it, na innit? makucha. Na makucha bado. And so we have tackled the government part. Now, saizi we are living in the age of bots. Yes. Technology, man. We are living in the age of bots, and technology has been advancing. I am sure right now if they woke up guys like Tomboya wakuja saizi, it will be hard for them to Waone survive. granddaughters vitu wanafanya kwa TikTok. Watarudi kwa kaburi haraka sana. Hata Wapate- TikTok hadi pia Twitter before Elon akuja. Wapate jamaa kwa na mustache. Tomboya sasa akiamka niko sure anaweza omba fare arudi. The first thing yenye mimi naona na hii technology. Najua technology kwanza, one way for example inatumika in many ways like financial, social, na kuna the other gani maybe kwa transport ama communicate. But sasa ukiangalia for example kasa social ile in terms of news siku hizi, hiyo sasa ndo unaweza ona hiyo ndo mbaya sana. Unajua mainstream media kama zile ni tunaona mainstream media ni yote ile ni co-sponsored na government, like anything that inafikia public like Citizen TV, hiyo ni mainstream like from money au ni waseni wamechukua license from government, wakitaka kureport anything editor lazima uulize kumsa communication. So I think technology pale imefika saizi mainstream media people are being controlled. Kuna kitu inaitwa mass control of people. Yes. Mtu ana like repetitive, mimi naweza rudia one sentence like in a certain day ama ku divert ile topic yenye unafaa ongele. Saizi tunafaa tuongele maybe cost of living nini, mjamaa atakuja kuambia kuna mtu LGBTQ such things, unaona. So na kwa like hiyo technology saizi wase kuangalia news, watu wanafaa kuwe very very serious na kenye input yao wanaweka juu. Kumbuka garbage in garbage out. Naingiza uchafu utatoka uchafu. Naingiza usafi unajua the end ni safi. Yes. And if the application you are using is free, you are the product. Exactly. You are the product. Unafikiria TikTok walitengeneza TikTok wakuletee wewe utumie. You are the product. Wewe ndio wanataka. Juu kupost videos wewe ndo una produce the thing that they want, the content wewe ndo una produce. Iwe free uko unalipo ufike ngapi, but the unajua meaning vitu mingi zenye wanachukua kama product mingi ni data yenye wasewa elewi. Like the world we are in today, like technological world, ni data. The world of data iko na power. Mimi najua pale unaishi, najua unajua kuna wasedi TikTok wanasema allow contacts, allow permission for contacts, allow microphone. Unajua sasa jiuliza una allow. Hii mambo ya create password wewe ina make sense kweli? Ati kuna password to your account. Password ina make sense between sisi. Sio yeah. Password hiyo ni between wewe na hiyo platform. But hao wengine hao wengine wanajua password. So Password fikiria mara mbili sana. Umekazani umeweka password hadi namba sijui ngapi. Una waste time TikTok. Hiyo ni content unaweka. Concentration span za watu siku hizi ni 2 minutes. Juu siku hizi hakuna privacy. Gavana kiamua
kukulocate ni hivyo na watatambua. Yeah. Another way how you are giving away your power via the technology. Right now the cases of masturbation, they are very high. Like saizi watu wananyonga sana, na utapata tumetaja TikTok, tumetaja also sijui siku hizi ni ngapi wanachat hizo ma odd hours. So you find that they will act like they are fighting it, but they are encouraging it, knowing that these guys will release power. Now ukisha release power, you cannot think and grow, you become a slave. Huwezi fanya kitu yote, utangoja niambiwe nifanye aje. Kwanza they know that once you have taken out your power, thinking imeenda zero. Another thing, anything yenye inatokea utakuwa na uoga, like you cannot make a move because you are living in fear, and that's why they want you in fear. A fearful person is a person who has given away power yake. So kama uko TikTok bana na kazi yako pale ni kulipa so moja ukamue, shauri yako. Hivyo ndo unapeana power yako, and in fact you are giving your power to a ghost. Then remember a demon on the like kujona umesema hapo Like kitu kingine ya maana, like kani unakaa tu kani msee kunyonga masturbation nini, inakuduzia ile time unge concentrate on other important things. Juu hadi tukiongelea financial system vile iko broke, wewe msee unanyonga uko utapata time gani? Unanyonga tena sana. Wewe msee una scroll ukiangalia mahaga, time gani utasema manze nafaa kufika wera, manze nafaa like kani enlightenment. Na hii kitu ni dunia vile ina operate. The Romans walikuwa na Colosseum, like during hiyo time nilikuwa nasoma mahali kwa history like exactly hiyo time ya Romans, like watu wakiwa sijui aje wana political rivals, watu walikuwa wanaseti mechi. So saizi tumesetiwa mechi but ni different. The same situation ya kucontrol, but saizi sasa ni social media. Hiyo ndo Colosseum, the new Colosseum, social media. Like tuko na hizi football leagues, something that inaweza kuweka where the whole, maybe inaweza influence even the whole world from the real thing or the real concentration or the real issues zenye wasa wanafaa concentrate. The question pia wasa wanaweza jiuliza ni kama wasa wangekuwa kusolve maybe for example poverty ni kitu manze wakiweka in numbers ni easy kusolve, ni 1 + 1 = 2, but ikifika like kusolve inakuwa 1 + 1 inakuwa 11, inakuwa 1 + 1 hata ni 1 billion manze. Before uanze kuhesabu unachoka manze, juu many things zimekuja kutu distract. So watch out manze, don't lose that power. Kitu kingine na technology na social media na hii trap ni realize nilishika. Sisi wote tuna compete for likes, exactly, na comments only. Kila mtu kitu anataka kufanya ni aende apate, na akipata kama ile embarrassment ya Wakisii inaitwanga embarambamba, akipata ataendelea ku cloud chase na kufanya ujinga just for that satisfaction. Likes na madem ni nini wanafanyanga online? Kujianika. Sini kujianika tu juu wanataka hizo likes. So unapata society wanaume wamegeuka jua. Kwanza unapata kuna mademo wengine wanafanyanga vitu za ujinga. Za ujinga tu for those mtu anaonyesha haga. Mtu anaonyesha haga na sisi tunaongea hapa points. Wewe mwenyewe hapo hata uja subscribe una tap huko. So unja ukimbie kwa page mazee uguze maboss. Zimetoka kwa hiyo competition. Hata wewe ukitaka kupost picha IG, uedit ikae sijui aje ufanye nini ndio upate hizo hiyo satisfaction, instant gratification. Yes, ukipata you will do it more. Ukikosa kupata you will keep doing it until upate. Exactly. And then for sasa madem dinakuwa mbaya. Wengine wanaenda tu kufanya vitu crazy sana ndio wapate hizo uganji. Yes, na unajua wanajuanga kuna wanaume wako Arab Middle East huko wanafanya shopping Instagram week wanafanya tu shopping na wako na do. Wakwambia wewe kuja ukunywe hapa hivi nitafanya hivi. Giving away your power on social media. Yes. Stop it. And I also realized that especially in the Middle East, and that thing I heard it's in this
states that have, the dictators, whereby they are using social media to control the masses thinking, in that ukijaribu, if you try to give out information that is educative to people, you are cancelled. Truth. That's how the social media is being used, to take away power. They know that if you spread the truth, others will like, because everybody knows the truth. It's only that we have to live a lie because everybody else is doing it. Yes, the majority, yes. True. But deep down, when you remain alone, you know the truth. You know the truth. Yeah. So I think you find there are countries even you are allowed not to say some things. You say it, next day you are missing. Oh, umegongo, Even China, you can't say anything against the government. The moment you say it, you will go into a prison cell and no one will look for you. No one will even. And that's how your power has been taken away. That's how your power has been taken away. True. Na hizi gavana sisi tumezipea power. Exactly. Anyway, Juu hiyo kwanza vile umesema kuhusu story ya kucancel. Vile walisema like the truth, for example, hiyo ni fact. Truth inakuanga very bitter na yewe inaset watu free. So in this world, jua if you don't have the truth, manze you are not free. Hiyo freedom ni wao wanasema manze. hiyo freedom unatembea within Kenya, hiyo ni uongo. Freedom of LGBTQ hiyo ni in quotes. You are not free. Freedom at sijui unatembea in quotes, hiyo si freedom. The freedom female, you can date any man you want, you can have as many men you want. That is not freedom. Ati freedom where that you can choose like when ni mwanaume ama ni mwanamke, though you are born a man. Yes. That's not You freedom. identify as a warthog, Bana. but you are a man. Freedom is the truth, man. They face the truth. truth. Bana. So the truth manze, wase wengi usema ukweli na iwe na heart. So ukuwa huko hivyo like the government. Kwa nini Yesu aliuliwa? Ujue watu wanasema ukweli wanakuwa censored on social media. But wale watu wanafanya vitu immoral, wahaga, watu wenye wako na maporn sites huko, hao hawakui censored. Watu wanafanya child trafficking, hao hawakui censored. Yeah, we already know. So it's the truth. It is the truth, you know it. We know. Yes. So we have tackled the government part and that's Social media. Let's now move to the all of us here. I'm sure watatu hapa we are Christians and we have a Muslim in the house. We identify. But now we are moving to religion. This is how I know about religion. How I gave out, you can be giving away your power to religion. Religion fights a lot logic. Like they come up with a set of beliefs that if you don't believe them, you are not part of them. You are not supposed to question. You just are supposed to, move with them. When something is happening the wrong way, come on, you are supposed to go and confess to another man that you have sinned. It's okay. You are not supposed to question. That's how it's supposed to be done. I think you are giving away your power because you can no longer think for yourself. Religion. Black man is God. Black man is God. Juu ukiangalia for example naongelea Muslim because I understand it. I was Nilienda madrasa. Nilienda madrasa. So, unaona hii power for example like for my fellow Muslims huko hivyo nje. Kuna ile like kani kulingana na religion like inakupa like some rules like ile ninakuweka like kani uishi kulingana na somebody you relate. Like many religions iko na some person that ina copy like a blueprint. Like Christianity unajua Jesus, then Muslim unajua mostly the prophets. So unapata hii religion sometimes watu uza power ile that inakuwa more extreme manze. Juu fun fact ni gani? Religion ndo ilikuwa manze ile watu wanasema religion hapa to make free. Religion ndo enslave wase wengi sana. Ukiangalia the first Muslims like huku kuwa influenced for example Africa. Ukiangalia North Africa huku some parts of Sahara, also walikuja in terms of trade na most of them walikuwa wanafanya slave trade. Unaona? Wase walikuja like wanatumia religion ile design wanakuwa climatize nyinyi wote. Wanaambia okay, utakuwa unatumiwa hivi, wase wamechukuliwa. Missionaries
colonialism of Africa. Au missionaries so unajua John Speke alikuwa major. Ushaambiwa hivyo history. Kwanza alikuwa retired major. Alikuwa anachukua land map anawaambia landscape inakaa hivi huku ndio huko anatuma information back. Exactly. So like even religion imetumika ku justify very bad things like slavery. Hiyo naweza sema even kwa Quran wame justify slavery ati you should obey your master. Then ukiangalia same even to the other part Christianity, like kuna some part of the Bible in explain of like hii ilikuwa letter of Paul to some people ikiniambia that respect your masters or do this you get. So religion manze kuna mtu alishaisema is the opium of what? Is the opium of the poor. And I tell you, once ukizaliwa you are born, maybe for example no matter family, we are all born poor. No matter ulizaliwa kwa family rich, the only richness unaweza pata ni when usha grow up and understand something, but we are all born poor. So correct your dosage of the opium. Hey, son of Abraham. No, I'm not son of Abraham. I correct that. I'm son of Mogere. I want to say two things. Religion is the current form of slavery. And all religions are bullies. SDA wakikuja waingia hapa, ngoja umesahau mbona sauti. SDA. Haya, tuendelee. So what any Christian religion will do ni wakifika hapa waseme kama wewe ni Masai, unabeba mikuki yako, unavaa shuka, wachana nayo, vaa hivi, fuata njia. Yesu zenye Hassan amesema like ni bullies. Waislamu wakifika hapa kila mwanaume wa bibi wanne. Some rules like kuna category yenye lazima waweke ndio mjue that now you are obeying. Alafu kuna kitu kingine nilinifanya, this word Lord inatumika kwa kanisa na kotini. It is the same word. Na Lord kwa British monarch, huyu ni enslaver wako. Ndio unaita Lord. Ndio the master. The slave owner. Alafu kuna kitu kingine wanafanyanga, unafikiria ati Mungu ni serious sana. Kwa kanisa wakubalingi watu wacheke, sio? Nia mjekwezi, cheka uone. But kotini pia huwezi cheka. Cheka kotini uone, si unafungwa? Soma comedians tusiende kwa koti. Enda koti ucheke utashikwa. Ingia kotini, enda kotini wewe. Mimi hoja mahakamani. Maybe can you hoja mahakamani ucheke kwa the other side of the screen. Mahakamani ni show kama another way now that we have a Muslim here and we are Christians ama non-Protestants, hizo vitu zote. Another powerful tool that religion uses to rule people and take away their power is divide and rule. Yes. Once you are secluded, we have the Buddhists, we have the Muslims, we have the Christians. Everybody, you are now separated into groups. You can no longer have one mindset because a Muslim arguing with a Christian is a fight. A fight itatokea hapo. Unaona? That's already you have divided. Everybody is hanging on with what they have been divided and given, that you believe in this, believe in this, believe in this, And that makes you weaker, because when people are not united, they become weaker. So it's easy to rule them and it's easy to control them because you are giving them power. They are there at the top, but you are down here. You are divided. But do you think in the coming years we'll have another God, the God technology, AI, the second coming of Jesus? Whatever happens will happen, but I don't know. The only thing that unites us right now is the AI. Is technology. Ukipata msewa India naongea na msewa wa Kenya na wanabonga tu wana unite. Unajua leo point anajaribu ku make like sometimes hii technology like imekuwa advanced. Some things like what to emulate like ani zile ile vitu tunatunge imagine like tungeona kani and gold. Unaona?
ukiangalia technology for example hapa Africans, like say hata before religion, like unajua for Africans religion tunaongelea kuhusu like religion tunaanza kutambua since colonial times. Religion ilikoka like Arabs, Muslim na Christianity, but before si pia tulikuwa with our own beliefs, unaona. So point nilikuwa nasema ni like religion inaenda kuchangiwa like during hata ukirealize during this our times wase hawako ile religious, wacha seme tunaweza sema maybe wako free but wako, so the new religion inakuja ni AI, like ile artificial intelligence inakuonyesha like anything is possible. Like unaweza create things na whatever, but watch out anything that inakuwa like ni cult. Sometimes some religions unajua kuna time religion inaweza kuwa into a cult. Wacha kusema inaweza kuwa into a cult. Ni cult. Jua zile restrictions ziko pale bwana. Kama jina yako iko kwa kitabu ya KSA wendi biguni. For example, kama wewe si Muislamu huko Tariati, sasa unaona get na Christian wewe ni kafiri. Wanasema kafiri. Ukienda tu Wahindi, wewe kama uamini sijui their gods, half kama ile elephant hapo kile tunawaambia divide and rule. That's how you give away your power now. Unajua in Africa before hizi vitu zote our beliefs and our consciousness ilikuwa into the oneness of, haikuwa limited, ilikuwa the oneness of people, ubuntu, hizo vitu zote, like tulikuwa focused na one God, tulikuwa tu sawa spirituality. Yes. Yeah, and now that you have mentioned spirituality, and people confused about between religion and spirituality. You know, religion, it comes up with the beliefs, the ones we are discussing here. But spirituality is getting in touch to know with your higher self. You know, in the religion, they don't want to tell you that God is inside you, because they know you'll become powerful. That's now the spirituality. Spirituality is supposed to be preaching how you can utilize the God inside you, that power, tapping into that power and, you know, doing great things on the world. You know? They just want to sell you hope. Oh, rudi home na hopes, siku moja utakuwa na gari. Mamembo wanarudi home na hopes, pastor anaenda na gari. #nyashiski omogusi omove. Na vile umesema kuhusu religion na spirituality, kuna kitu difference nimemake. Like before religion ikuje Africa, we had spirituality na tulikuwa strong. We are proud, yani tulikuwa na culture yetu, like we are proud of ourselves, unaona? Like we could do things like tukijua, unajua if you want to kill maybe even a whole, it's just to kill the belief ya mse to do things, unaona? The ability unamweka limit or fear. Maybe fanya kitu fulani, but spirituality vile Keja amesema, hiyo ni stronger, because hiyo ni iko kama unafanya in searching yourself, hiyo ni self development, getting to know yourself. True. Who are you? So before your religion will come, you must find your spirituality first. Unajua kwa hiyo religion, father huko Catholic akiban incense, it's right. Wewe huko Afrika ukiban incense, it's witchcraft. Wewe ukikunywa damu ya kuku, is witchcraft. Hawa ukikunywa damu ya binadamu, is okay. Ndio ujue venye hizi vitu ni wrong. Perception manze. Religion and spirituality. Find your spirituality before your religion. Tafuta haki yako na uigrab na makucha. Yes. What you do, embrace. I'll advise you guys to embrace spirituality rather than religion. Get to know, connect with nature, meditate, learn those things. Maji. Unajua kuna wakati nikiwa church nilikuwa naona mtu akifollow path fulani. Naona huyu amepotea. Ushaikuwa na hiyo mentality? Yeah, like unajiona huko. Mashangaa sio wanafanya. Sasa hii naelewa venye watu wananiona. Hivyo ndio. Program. Alafu unajua sasa mimi hata huwezi kuja kunihubiria. Mimi Biblia mimi. Unakuja kuniambia. Umekuwa huko ndani. Nimekuwa huko ndani. Ukinitolea inakwambia yeye inajua. So what? Anakufungulia Biblia hapo. And how else can have we been giving away our power? You know, our health, bro. We all know that health is wealth. You can see now the food we are eating nowadays. We are giving away power. Mtu famous, the other day you posted the video of that ugali that we are eating. Yes, ugali.
Ugali tunakula ina cause cancer. Shout out to wellness and health and wellness spot on YouTube. That guy is a very good doctor. Waluya tutakufa tuishe bana. So hii iko na aflatoxin. Hii soko ugali, hii unga ya ugali hii mnanuni. Iko na a lot of aflatoxin. The next major clients were cancer centers. Ni Waluya. Western kuna cancer kwanza center. esophageal hizo za esophageal cancer hizo za fuck man. So we give away our powers by eating nonsense. By eating hapo umeguza Waluya sana. Wewe hasa Yeye mimi nimefeel. na si Waluya ni 50%, wewe ni Mluya. Rambi. So 50 half. Sasa 70% of this crow plus the camera 90%. Cameraman mkono imeanza kutingika huko. Amesikia? Tinga ugali. Enda tinga. Nunua mahindi peleka kwa tinga before ya mbegu ikuwe activated. Pia mbegu pia. Lakini hapa kwa chakula nayo I can say that kuhepa is very hard because angalia, come to think of something like oranges. Mimi nilikuwa napenda kukula machungwa. Machungwa tulikuwa tunakula kitambo zilikuwa seeds mingi sana. I went to buy a machungwa but the other day machungwa haina seed hata mmoja ndani. It was reproduced. Wacha nikwambie an analog story kuhusu hiyo. Kitambo wanasema kuhusu seeds, the ways inaweza plant kulikuwa na ile through human, ile dispersal. Sasa ilikuwa kitambo manzo unakula machungwa, unajua unaweza maybe due to toilets hazikuwa unaweza enda pale hivyo kwa kichaka ujisaidie usheka seed na manyua. Lakini sikizi unakula machungwa hakuna vitu zinamea bala. Hazina seed bala. Vitu zinameanga siku bado ni mapera. Unakula mapera ovyo ovyo. Unakula mbegu ilitoka mahali. kuna mapera. Kwanza KJ unamwonanga Instagram live kila siku asubuhi na mapera. Na mapera. Akimaliza kwenda kupanda Manze, if you get it, if you know, you know. Yes. So, like, wanna make, like, unajua kitu yote kwa plants, like seed, for example, in a human, the part of ile ni tunaweza relate na seed. Seed ni about productivity. Yes. This time, kuhusu food, for example, sana. Also, wana like, ile the productivity. Juu, once you change, like, modify a seed, hiyo like inakuwa una change the production. Na vile wana change in a negative way. Juu nature, manze hatuwezi change nature. Nature cannot change. Hiyo ni fact. Nature kajua inawaka hivi ndo hivyo. Nyasi ni green. Hasa wanataka kutengeneza yellow or whatever na inatu affect. So huko nje hizo story vile umesema hiyo like but the bees, they're doing it for profit. Especially for these guys who are but what I can say about hizo machungwa seedless, mimi kama mtu anafanya agriculture, mimi naweza zitetea because food security, unaona. Umesema point nyingine useless. Haina makende hiyo point. Wacha tu amaliza tu. But maliza. Unajua alafu niambie Garissa saizi kuna sana wanalala njaa. Wacha aseme food security. Hizo GMOs zina premium in order to increase production. Unajua saizi wase wana prefer machungwa iko juicy, unaona? Iko na maji mob na ina seed. So ukikula unasikia tu. Nani alisema watu wanafanya? That's the trend of the market trend. Market trend. Nani ana set market trend? Market trend inasetiwa na people, the demand. Hata hiyo demand ya product. Unaona hiyo curriculum unasoma. Kuna mtu alitengeneza. Wewe tulia tukupange. Wallahi. Unaona history ya food security. The only solution inaweza outdo your fact ni that the amount of arable land is enough to feed everyone. That's the story ya in Kenya. In Kenya, in the whole world bwana. In the whole world. Kitu ya kwanza unaongelea food security. See for example on agricultural perception. Unajua the natural seeds ziko more productive, like zimepandwa generations. So nini ina change GMO since ikuja imechange. Wewe sema tu unaongea una alter unajua then unajua kwa nini machungwa yenye saizi ina seeds ndani? Ni juu
umealter tusiongele macho, tuongele about food security na GMO in that perception. Si machungwa tu pekee. Okay, Junior lot of things. Wewe zitarudi tu shoot video. Bana. But guys, Tarudi shoot ya video tusidigress sana. kitu tuende na kitu general yenye ina affect watu sana. Especially saizi if you are junking a lot. That's another big thing yenye ina happen. Watu mnakula chips, burgers, cheese, you nini hizo mavitu. Those are the things that are making you, especially if you are a man, you are feeding yourself with estrogen. Yes. You are becoming weak, giving away your man power. boobs, big You know. stomachs. Manze. Food where you yani unafaa feed where you can get like ile two natural things like ukani mwanaume you can get enough produce for testosterone, si estrogen manze, uanze kumea manyonyoski Man boobs. Bana. Unapata siku hizi unaona hata watoto wadogo, you find a kid a 12-year-old girl is looking like a 47-year-old woman, a feminist woman. Kitu fani ni siku hizi hadi wasefu wa fat wameanza kuchukulia kaka. Imekuwa normalized. Kuna TikTokers wenye ni fat na wanaona exact. Ati mtu ni fashion designer like kitambo tulikuwa tunaelewa models walikuwa slim but due to hii story ya like kani food ile healthy na the junk food that imekuwa saizi watu wana normalize hadi being fat, being obese. Manze unafaa fat, fit. Yes. Stay from unhealthy food. Stay away from unhealthy food. Kuwa natural. Yes. Na saizi unajua it's difficult to know what's natural and what's Yes, it's difficult. That's why we said if you want to get out of the system, you have to grow your own food. Self-sufficiency, manze. but pia growing your own food, those seeds unapata ni seeds. Sasa unajua Chances ni unajua yes, kuna hizo chances but pia kuna chances hizo ukienda western. Kuna mshosho yeye anapandanga mahindi yake. Hadi hizo Na akivuna anabakisha mahindi ya kupanda. Hata huko BC. Wachana na watu Kuna kuanga na hata store niko ya home nimeona. kuna kuanga na store Hadi mbili. home sio wanafanya hivi. Ya kupanda iguzu wangu. Inatulia. Ya kukula ikishaisha ukipatikana kwa ya kukula. Ya kupanda unaweza kuwa ni vita huko. Haya, keje tuendelee mbele. So guys, we have talked about it. That's how your health, through your health, you're giving away your power. Ateni kukula, don't be addicted to these sugary foods. They know that you love sweet things. That's why they are trapping you with, this food. kuna bajia fulani uko Gate B. Bana. Usikii lazima nipite hapo kila siku ni mbao tu. Na naambiwa usitupe mbao kwa shabiki. And these foods, ziko coded in that these are the foods that are making you even men say like, especially if you are a semen retainer. It's very hard for you to retain semen when you are taking these sugary foods because they stimulate your load, they stimulate your genitals. You have that urge of having sex every now and then. So and what are you doing by doing that? You are losing your energy and giving away your power. So guys, we have discussed this and now let's finalize here. How can we gain back our power? Let's now offer solutions. Yeah, first thing you can do, Meditate. just make prompt decisions and stick to them. Yes. Make sure that you have made decisions that hata kienda mbaya kikurambe, you become accountable and you're like, I may have fucked up. I know I learn, isikuwa tunaambiwa kitu, you're moving with the wind. That's how you're giving away your power. But if you can make decisions, it means you're in control of your mind. And that makes you more powerful and not easy to control. Tuende sasa kwa brother Jaloka tuambie bwana. First of all, the way to harness your power back is to meditate, fanya cardio, kuja exercise. Kama kwa pitch na football, usiache wanawake wacheze na balls zako hapo kwa room. We have a program by the way. Hakuna Rahisi Fitness is here at JKUAT. Hii mali tuko hapa hivi. After here we are going to work. Jibambe, kuja ujibambe. Feel connected to your inner being. Yes. Na retain power like design tunaweza maintain ni exercise juu always hadi exercise ile physical exercise inakiwa a lot of things both mentally and physically. Now mentally in terms of viewers wanasema stress or whatever. Kingine ukiangalia physically like in terms of diseases, kuna those other physical like diseases zingine zinaweza kuaffect like mwili. So
ukitaka ku maintain your power, stay fit and stop finding yourself, start creating yourself. Yes. Think logically. Question everything. Don't accept what is normal. Brahmachari. Yes. Brahmacharya, hiyo ndio form. So guys, that has been from us. Back to you. And make sure you comment Think there. and grow rich, Brahmacharya. You smash that subscribe button, but don't smash the other genre. Stay with your seed. Adios, guys. Yes.